Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet Malhotra. Well, a US military C-17 Globemaster aircraft landed in Punjab's Amritsar yesterday with 104 deported Indians grounding their American dream that led them to stake their all in its pursuit. While 30 of the deportees are from Punjab, 33 each are from Haryana and Gujarat, 3 each from Maharashtra and Uttar Pradesh, and 2 from Chandigarh. The deportees have been taken back to their hometown after a thorough verification of their documents and credentials, besides a medical checkup. Meanwhile, the families of those who have been deported are in shock. We now take a moment to look at what the deportees and their families had to say. Let's take a look at their stories. Alright, one such deportee is from Gurdaspur. He left for the United Kingdom about 2.5 years ago and spent rupees 40 lakhs to get to the US from there. He travelled via Dunki route through the thick forests of Central America. Although he reached the US on the 24th of January this year, he stayed there for a mere 11 days. He was caught while crossing the border, but did not anticipate that he would be sent back so soon. While speaking about the whole ordeal, the youth from Gurdaspur revealed that the deportees were handcuffed and their legs were tied when they were brought back. Listen in to his account. मैं इधर से यूके गया था पहले, मैं 2.5 साल पहले गया था, तो उधर से फिर मैं यूरोप गया, यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते, मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ से लग गया है। सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था, जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल दिक्कत परेशानी बहुत आई। मैं 2 साल रहा हूँ इंग्लैंड, उसके बाद मैं यूरोप चला गया था, स्पेन चला गया था। मैंने ऐसे फेसबुक से नंबर निकाला था एजेंट का, तो फिर ऐसे बात हुई मेरी, वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था 2025 में। मैं उधर 11 दिन रहा हूँ। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को कभी सुना भी नहीं था कि इतनी जल्दी वापस भेज देंगे, पर ये हमारे साथ तो पहला ही चांस हुआ लगा। हालात तो आपको मालूम ही कैसे होते, हमारे को हाथ कड़ी लगा के पैरों में बेड़ियाँ लगा के तो बांध के लेके आए थे। खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही थे। Well, another such story is from the Kalron village in Karnal. Akash, who is 20 years old, dreamt of going abroad. Upon his insistence, Akash's elder brother gave in to his demands. To send Akash abroad, his family sold 2.5 acres of land, and this was to meet the 65 lakh rupee demand of the agent. Akash left his village about 10 months ago, and on the 26th January this year, he crossed over from Mexico to the US. However, he was soon caught by the Immigration and Customs Enforcement Agency. His family members revealed that they only found out about his deportation yesterday afternoon as the flight was about to land. While Akash has returned home, his family is busy dealing with financial woes, as a total of rupees 72 lakh rupees were spent to facilitate sending him to the United States. His elder brother Shubham is demanding action against agents who exploit the aspiration of young people like Akash. Take a look at what he had to say. 10 महीने सारे हो गए थे इसको, मैं जंगल में गया था। ये 26 तारीख को अमेरिका में एंटर होया था, तो उस टाइम में आज 9 दिन सारे हो गए इसको। तो मेरे पास तो कल फ़ोन आया, सरपंच अन्नू राणा भाई है, भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। मगर मेरे को तो नहीं पता भाई इस बारे में ना। फिर मैंने लिस्ट मंगवाई, लिस्ट में देखा भाई ये तो 20 साल का है, भाई महानकाश हरियाणा से। मगर तो नाम मारे लगता है लड़का। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो जैसे शाम को 6 बजे मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका फ़ोन मिल गया। वैसे बंद था फ़ोन उसका, तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे करके मैं यहाँ पर डिपोर्ट मार दिया। मैं बोले मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म में इतना था, अपना आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मगा। फिर जी सुबह 6 बजे करीब में इसको फिर ग्राउंड से CIA स्टाफ जो है लेके आए वहाँ से। सुबह 6 बजे करीब ग्राउंड से लेके आया हूँ मैं इसके लड़के को। अच्छा जी, मैं 2-2.5 किले थे यहीं बेच का मैंने बाहर भेजा था। मैं मानो तो सीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया।
अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही जिस दिन पता लगे खाट पे ही पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी, कहने का मतलब ये है। पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम दाम मैंने अपना आप को थाम्या था। भाई सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छोटा ये था खास, सारों की शादी हो रही है, बस ये कुंवारा था, 20 साल की उम्र है इसकी, एक 2005 का जन्म है इसका। और ये भाई इसलिए भेजा था सर, भाई अपना भाई कुछ सहारा लग जाएगा, भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कुछ अब हमारे भी परिवार का मतलब हम हमारा भी इस तरफ देखेगा। चलो मैं कहा ज़मीन तो है नू है, एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, भाई ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर ऊपर की गेम है, फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैले $डॉलर दिए थे इसको, और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े कुपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे, तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े कुपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने मतलब ये सर ये 26 तारीख को कूद दिया था, और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको, ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात हो गई। ये सर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम, सूरीनेम से फिर ये मतलब यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डूंकर ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका, गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले, फिर ये पनामा सिटी में पहले से पूछने से पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को। जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर ऊपर नहीं जा रहा, जीप हमें तो जीप पता लगा जब ये पनामा जंगल पार करें, वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्ना पनामा जंगल, और कोई ऊपर ऊपरी गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्ना हमारे साथ। मगर चलो भाई देखेंगे बात करेंगे, तो फिर हमने उससे बात भी करी एजेंट तभी एजेंट बोले कि भाई कोई बात नहीं, चलो सुख शांति से पार भी हो गया जंगल, अरे तो अगर बैर फ्लाइट का ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी 8-9 महीने लगाए दिए जी इनने। फिर ये भी 26 तारीख को कूद दिया था। और चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को, जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं उनके सामने, उन पे एफिडेविट पे साइन करवा रहे, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। बोले अगर उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड लिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पे भी साइन करवा लिए, मतलब घना टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पर भी। मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर, देखो हमारे पास जो गलती होगी होगी, बाकी हम तो ये बात कहें जी सरकार से भी भाई जैसे ये जेंट है इन पर शिकंजा कसना चाहिए। All right, well, similar financial woes are troubling a family in the Go village of Fatehbad as well. Neighbors are coming to 24-year-old Gaganpreet's house to console his family. Gaganpreet went to England on a study visa in September 22. Out of the 3.5 acres of land his family owned, they sold 2.5 acres to fund his studies abroad. And due to financial constraints, Gaganpreet planned to go to America to send money to help the family. He managed to reach there last month, however, came under the radar of the security agencies, and according to the Sarpanch of the village, Gaganpreet's family last spoke with him on around 20 days ago. Since then, his phone was switched off, and now after finding about his fate, they are extremely worried as to what the future holds for them, since they spent an exorbitant amount of money. On the other hand, some parents are simply relieved that their children are back safe and sound. Let's listen in to one such elderly man from Vadodara reacting to the return of his daughter. क्या कहोगे आपकी लड़की वापस आई है? हाँ वापस आ गई। कशु वापस आ गई, मीडिया वाला आया ना तो लेकिन तो हम कशु તમે શું માનો છો પિતા તરીકે જ્યારે પુત્રી ઘરે પરત આવી છે? बस पुत्री मारी घरे आई थी, बस સુરક્ષિત રીતે આવી છે? हाँ सुरक्षित रीते आई थी। શું માનો છો? All right, also among the deportees is 21-year-old Pradeep Singh of Jarot village in Punjab. Pradeep and his family tried to send him to America by selling their land and taking a hefty loan. In all, the cost they incurred was about Rs 41 lakhs. Pradeep left his village around 7 months ago and managed to enter sovereign US territory 15 days ago. Now, the news of his deportation has sent his family into a state of shock. His mother and grandmother have locked themselves in the house and are not talking to anyone.
Meanwhile, his maternal uncle Rajendra Singh is now lending a helping hand. He has spoken about how Pradeep and his family are coping. Listen in. कब ये गया था, कहाँ गया था, कौन सी जगह रहता था और क्या ਇਹ ਜੜੋਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਿਆ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੰਧ। ਬਸ 15, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ। कितना कुछ खर्चा लगा? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਦਾਦੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 41 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। परिवार की स्थिति पहले ही नाजुक है। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। सरकार से क्या करें? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। We now take a look at what happened to Jitesh, who is the son of a retired police employee from Bala. While Jitesh has returned home after being deported from America, his family is worried about their financial condition. This is because Jitesh had sold his own shop and his father had spent his retirement savings to send him to the United States. In all, Jitesh and his family spent around 45 lakh rupees to facilitate his American dream. The agent they contacted said that he would transfer Jitesh via ship. However, he had to travel on foot through the thick forests of Central America. He reached the US on the 19th of Jan. However, he was caught by the authorities there, and after learning of his deportation, his family is now demanding compensation from the agent. Let's listen in to what his father had to say. मेरा नाम सुशील कुमार है, लड़के का नाम जितेश है। बस उसके एजेंट के बकाये में आके जो है ना, इसको ये चले गया था अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के। और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहाँ पकड़ लिया, वहाँ से सीधा रिपोर्ट कर दिया है। करीब 40-45 लाख रुपया लग गया है। उसकी कुछ दुकान का जो है ना सामान था, वो बेचा था। कुछ मेरा जो है रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने वो दिया था। किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा ये, जहाजों द्वारा जाएगा या फिर हम इसको टैक्सी में भेज देंगे। वहाँ तो जंगलों से पहुंचा है, ये बहुत कठिनाइयों से पहुंचा है। सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लड़के के बस यही है कि भाई कहीं ना कहीं काम पर लगाएंगे, कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात। Well, NewsX has also spoken to Daler Singh, a young man from Selampura village in Amritsar district who just returned home after being deported. Let's take a look at this conversation. ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਡੌਂਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡੌਂਕੀ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕੱਢੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। 3 ਕੈਂਪ ਆ, ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖਾਣਾ 5 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਉਹ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਲੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦਾਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਬਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਗੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਉਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਘਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। All right, Padma Shri Dr. Sanjeev Bagai, Chairman of Nephron Clinic, joins us on the show. Sumit Peer, political commentator, also with us on the broadcast. Dr. Bagai and Sumit, apologies for keeping you waiting, but it was important for you to see these stories, to understand what the ground realities are, and then react on what's happened here. Dr. Bagai, what do you make of what's happening over here? You know, the sums of money that these people have paid to illegally get to the United States or the United Kingdom, if that same money perhaps was spent or invested in India with the right advice and the right medium, these people would be living the Indian dream. Now, this is, you know, opening of a Pandora's box, which is laced with a multitude of problems, which definitely needs to be addressed. Your thoughts? Yeah, so this is, good evening everyone. So this is an extremely contentious issue, and so I will play a little bit of bad daddy as far as this is concerned. People who are going through this illegal route know fully well that they are beginning an illegal activity and it carries risks. It carries huge amount of money which very often can be wasted. They are all aware of it. I think from an Indian point of view, there is a complete mafia. There is the nexus of these illegal agents who do these kind of wrong activities.
And I think we need to come down very, very heavily on them and give punitive punishment. A lot of the payments have also been made online or through net banking and things, so it's not very difficult to track these guys. But as far as the deportation is concerned, US itself has about 11 million undocumented immigrants, which comprise about 3.5% of the US population. Most of them, though, come from the Caribbean islands, from Mexico, Latin America. Yes, of course, Indians also go there. Now, the huge amount of risks to life, health risks to follow this illegal path, going through forests, going through without food and water after spending so much amount of money is just absurd. Like you said, the same amount of money or perhaps even lesser than that would be set up over here to establish their own business enterprise or even a small business venture. This is an issue in which we need to create public awareness. We need clarity on international laws as to how these deported people are transferred back. Do they need to be chained really? They cannot run away midway in the flight. Do we need to tie their legs up or the hands up? What kind of condition they've been transferred under? But I think this is, it needs a systemic overall. But you can't go over sympathetic on people who are following this illegal path. The agents are wrong for sure, but the people who are doing this illegal activities have to bear their own responsibility. Over to you. Sumit Peer, while we are blaming the Americans for treating these people the way they have, it's also important to understand that within our own country, there needs to be a campaign, there needs to be this push, this impetus towards a drive of fairness, that this route to get to America is fraught with danger, is fraught with loss, it's fraught with embarrassment, and it also seems to me that these people have invested everything that they had in one person, and now the whole family is suffering. What do you make of this complex situation, and how do we go about tracking these agents? This seems to be a very unorganized line of profession for these agents. Is it really that difficult for the government to find out who they are and prosecute them? Vineet, thanks for having me on your show. Well, it's a good question to begin with. I mean, the question you are raising is a very pertinent question. What I see right now is what Dr. Bagai has explained his part very well, is there are two things to a problem, cause and effect. What we see is the effect. Your people spending their money, your people selling their land, your people going off there, they very well know what they are doing. But what is the cause? The cause is this mafia, these agents, this nexus which exists. First of all, we must run a very, very clear campaign कि बाहर सड़कों पे पैसा नहीं है. The money doesn't grow on trees. The dollar doesn't grow on trees. It's not like you in our country where apples and there you can plug a few $100. It doesn't work like that. Which you and me know, a lot of people, maybe 90% of Janta doesn't know that. That's the first thing. Second thing, we have to tell them, look, if you take this route, it is unsustainable now because world over a lot of countries will exactly follow the Trump's model and they will crack on illegal immigrants, whichever country they are. It's not they have something against Bharat or they have something special or something wrong against Bharatiyas. Third and the most important thing is, sir, unless and until these agents are not booked under POTA and UAP is attached to them so that they know if they are caught, they will go to jail as Atangwadi and they, I don't want to use the word, but their property which they have made through this, all the wealth they have accumulated, all those fortuners which are running because of this money, they have to be confiscated. And these have to be treated as proceeds of crime. When they are these agents and then their families will start paying the brunt of it, then they will realize what do these poor chaps go through. Most of them are from villages, Vineet, let's face the fact. They are not very literate, they are not very educated, they sell them this dream. They sell them this dream of prosperity, and there are mafias which are running out of Canada, which are run by Indian Canadians today. वो कहते हैं भाई ज़मीन बेचो, I'll get your admission in a Farji university here. Around that 20-30% of the universities in Canada are Farji. I will get you an admission here. You come here on a student visa, be here, then I'll send you to America. Another route is usually, I don't know is it still working or not, because when I went to Mexico a few years back, it was visa on arrival for Indians. I saw a lot of people who didn't look like visitors, who didn't look like business people. They were in the queue of immigration. So I could not figure out then, but now I can figure out what possibly they were doing. You end up in Mexico, then it's easy to, there are people, the agencies which can pour you through into America. It's risky, it is dangerous, you can lose your life, you can lose your arm and a leg.
but that's the risk they're taking. But how do you control things out of your border? If you want to crack down the things, control them on your border. Give your immigration officers more teeth. Give your immigration laws more power. If he is doubting somebody, let him stop him at the airport. Sorry, he can't let you go. I mean, let airlines also accommodate. I mean, there might be some genuine cases who are stopped. Then let them also accommodate, book them in a couple of days after the flight. So the whole system has to come after them, because if you are talking of today, broadly in America, we are talking about 240,000 illegal Indians. 18,500 they have identified, and the problem is, if you catch a Bangladeshi, will tell you I'm Indian. If you catch a Pakistani, he will tell you I'm Indian. A Sri Lankan becomes an Indian. A Maldivian becomes an Indian when they are caught. So there is a complex problem, but rather than trying to fight it in the jungles of Panama or in high seas or the Greek islands or the Mexican borders or in the Mexican city, if you can curtail it here, you curtail it here, 80-90% of the problem can be stopped. And we have to now talk, leaders have to talk, politicians have to talk, influencers have to talk. Bhai, bahar sone pe paisa nahi hota. That notion has to be fought, and unless and until that notion is not fought, we need, a lot of them don't even understand what they are going. They are sold a dream. You pay me 50 lakhs and then you will come back with $1 and you will come back with, that bag of gold or whatever. And these things are told. And I don't want to even go, bhai, gori se bhi shadi ho jayegi. That is a cherry on the cake. So with all these things have to be fought at an institutional level, and the politicians cannot be silent. The local MPs, MLAs, Parshads, they cannot be silent on it. And the law enforcement, I am suggesting, put UAP on them. That is the only way to control this menace. And even if they are out of India, a lot of them who are not in India, they have Firang passports now. Even their properties here, once they start getting attached now, Vineet ji, they will get a taste of their medicine. Good points. Bole wale log ko lootte na, they're conning these people of India. Let the money accumulated through this process, it has to be confiscated, and their people, their relatives and families have to pay a price here, because these poor chaps, their families and relatives will pay a price. It's a give and take. And public awareness cannot be run away with. Public awareness has to be there. It has to be done at a war footing, like we did Beti Padhao, Beti Bachao. Everybody knows that one line. So similarly, we have to come up with a line like this. We have to come up that amount of campaign. Maybe the Prime Minister has to himself speak upon it. I think the most powerful influencer in India is Narendra Modi ji. If he speaks 2 lines about it, and we have this campaign like Beti Bachao, Apna Desh, Saudesh, something like that. All right. So that Okay. people know what is happening. All right, Sumit. We have to take a break now. Dr. Bagai, Sumit Peer, appreciate you took out the time and spoke to us and gave your perspective on this situation that is, of course, not tenable and needs to be addressed by the government pronto. We take a short break. Be right back.